Ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi tumugwa 8 omwaka 2023 nkwaniriza ku UBC TV amawulire UBC Leero yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba okola ky'amaanyi kubanga tusituminga live ku YouTube ne ku Twitter ne ku Facebook yonna osobola okutusangayo kasita oteeka mu UBC TV #UBC Leero amawulire gano osobola okuba ng'ogafuna obutereevu. Nze Jethro Kasayigi tutandise bwe tuti. Omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni ni mukyala we Janet Museveni bajaguza okweza emyaka 50 mu bufumbo ku mikolo egiyindidde mu disitulikiti y'Entungamo. President Museveni ne maama Janet basooka kugattibwa mu kkanisa ya Turnham Green esanga mu ggwanga lya Bungereza mu mwaka gwa 1973. Omukolo gw'abafumbo bano basazeewo okuguddamu ku kkanisa ya Kyemate mu disitulikiti y'Entungamo nga gukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Do you take Mama Janet again to be your beloved wife? Will you continue to love her? Will you continue to comfort her? Will you continue to honor her and continue to protect her? And will you continue to forsake all other women and remain faithful to her as long as you both shall live? Yes, I do. Mubaka we Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'okubeera ekyokulabirako ekirungi era okubeera ne famire era n'amutendereza okulwanirira amaka ng'ayita mu kussa omukono ku tteeka erirwanyisa obufumbo bw'abasiyazi. The Church and the civil laws of the government of the Republic of Uganda that what God has joined together, let no man put asunder. And now, in expression of this affection, I request them to give each other a holy hand. In Jesus' name. Let us continue prayer. President Museveni mu kwogera alaze ebirungi ebiri mu bufumbo byayogeddeko nti bijjirayo ddala amakulu g'ekigambo bulamu. Yeebazizza maama Janet Kataha Museveni olw'okumubeererawo mu mbeera zonna n'okumuzaalira abaana nabo kati abamuzaalidde abazzukulu. Mu ngeri y'emu Pulezidenti Museveni ne yeebaza Katonda olw'okumuwa obulamu n'ayongerako nti awatali bulamu obufumbo bwabwe tebwandibaddewo. With facilitations for life. They don't know what is life and what are the facilitations for life. You talk of education, I am educated. You talk of wealth, I am rich. You talk of professional development. But all those are facilitations for life. Life itself is family. Ye maama Janet Kataha Museveni mu kwogera kwe agambye nti emyaka 50 gy'amaze ne Pulezidenti mu bufumbo bubadde buwanguzi bw'amaanyi okuva eri Katonda. Ono asimye akensusa abatuuze b'Entungamo ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu olw'okubaagaliza okutuuka ku myaka 50 mu bufumbo obutukuvu. Saamu Ssennono yakusakidde bino. Uganda ewangudde omudaali gwa zaabu ogwokubiri mu mizannyo egibumbujjira mu kibuga Budapest eky'eggwanga lya Hungary. Omudaali guno guwanguddwa Victor Kiplagat ow'emyaka 23 egy'obukulu oluvannyuma lw'okunywa mu banne bonna akendo abeetabye mu misinde gino emiwanvu ng'agidukidde essaawa 2 n'eddakiika 8 n'obutikiti 53. It was a glorious day for Victor Kiplagat of Uganda, just 23 years old. Look at that. The features showed very little emotion or effort from
Munnayuganda Victor Kiplagat awangulidde Uganda omudaali ogwa zzaabu mu mpaka ez'emisinde ez'ensi yonna ezigenda mu maaso mu kibuga Hungary. Kiplagat yawangudde empaka zino mu ssaawa 2:8 n'obutikiti 53 ng'era ono agasseeko omudaali kujja Uganda mu mbiro zino ez'okwetooloola ebyalo ng'eyali yasemba okuziwangula yali Stephen Kiprotich emyaka 10 egiyise. Israel Meru ye yakutte ekyokubiri so nga Omu-Ethiopia Leo Gebrselassie yakutte ekyakusatu. Kiplagat ayongedde ku midaali gye ogwo gwe yawangula mu mpaka za Commonwealth Games omwaka oguwedde e Birmingham bwe yamalira mu kifo ekisooka. Obuteefanyizaako n'empaka endala ebbugumu lyabadde lingi nga lituukira ddala ku diguli 25 wabula kino tekyalobedde Kiplagat okuleka banne era n'awangula empaka zino. Ye Munnayuganda Stephen Kisa eyasoose okugwa ekigo yayimuse butereevu ne yeekumaakuma era n'agobaagobako oluvannyuma n'akwata ekyokutaano. To take world gold, he is crowned world champion. Another glorious day in the distance races for Uganda. And look at this, Teferi has caught Gebrselassie. The Ethiopian is wilting. Teferi's form and determination on these final few kilometres. Kiplagat tukuyozayoza olw'okwanika bendera ya Uganda ate n'okutuuka ku buwanguzi obwo. UBC leero ekyagenda maaso. Kyabazinga bwa Busoga William Gabulana Diop Owokuna asabye abavubuka okwongera okwenyigira mu by'obulambuzi obuwangwa n'ennono zaabwe olwasobola okwekulaakulanya n'okulaakulanya eggwanga okutwaliza wamu. Bino Kyabazinga abyogedde bw'abadde akulembedde mu bikujjuko eby'okulinnya olusozi Kagulu ebibadde mu disitulikiti y'e Buyende. Ebikujjuko by'okulinnya olusozi Kagulu eby'omwaka guno byatandise na bbino omwabadde okulonda Nnalulungi w'ebyobulambuzi mu Busoga mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ku bawala 11 okuva mu masaza 11 agakola obwa Kyabazinga bwa Busoga abaavuganyiza mu nteekateeka eno Tenywa Masa okuva mu ssaza lya Butembe ye yabadde omuwanguzi ku mukolo gw'okutikkira ogwakulembeddwamu minisita w'ebyobulambuzi Martin Mugala. 2023-2024. Ku lunaku mulindo olw'okulinnya olusozi Kagulu, Namungi w'omuntu okuva e Bule n'Ebweya yeeye ku mukolo guno oluweza mita 36 ng'okulinnya olusozi luno kukulembeddwamu Kyabazinga wa Busoga William Gabulana Diop Owokuna. Mu balinnya olusozi Kagulu kubaddeko n'ambasada wa Pakistan mu Uganda Hassan Wazir wamu ne Mehmet Fetio wa Butuluuki, minisita omubeezi w'ebyobulambuzi, era nga ku ntikko y'olusozi luno Kyabazinga yeekubisizza ebifaananyi n'abakungu abalala. Kyabazinga Gabulana Diop Owokuna n'akubiriza abavubuka okwenyigira mu by'obulambuzi, ebyobuwangwa ssaako n'ennono zaabwe. Nayongera okwebaza bamusaayi muto olw'okuba innovative mu mirimu egy'enjawulo gye mukola nga gino egya tourism egituleze olwaleero nkani y'ebyobulambuzi. Era kinsanuisa ino nti bamusaayi muto mu bano mulimu b'engoyine ng'obwa Kyabazinga bwa Busoga busazeewo basiima emirimu gye bakola egy'enjawulo. Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Kadaga nga naye yeetaye mu nteekateeka eno alaze obwennyamivu olw'abantu abatandise okubba ebintu eby'enkulaakulana gavumenti byetadde ku lusozi Kagulu. Aye omwaka gule twaleka sayiti eno ngeri intakiti tugiro wakati nafuna amawulire nti endegere zindi baziiba enda kabiri kwiranga dada wange namutukula bamwibye ndikwenda okwebaza ministry ya tourism ne gavumenti ya Uganda nti batuteerera ekibumbe kya dada waife. Ye minisita Martin Mugala asabye abantu okwettanira ebyobulambuzi era n'asuubiza nga gavumenti bw'egenda okwongera okukulaakulanya ekifo kino. N'owaayo obudde bwo n'olinnya waggulu eyo si wangu n'okomawo wansi kiraga nti gwe by'oripresentinga si bya nnono byokka naye n'okukulaakulanya ebyobulambuzi ebisobola okuleeta ssente mu kitundu kino, era tukweyanza nnyo fenga sekita era tukulaba nga ambasada. Twandibadde twabikola naye lwa nsonga ya ttaka tubakolere paakingi wano ennungi tubazimbirewo tourism information center tandikire awo. Mu kwogera kwe ambasada wa Butuluuki mu Uganda Mehmet Fati yeeyamye ng'eggwanga lye bwe ligenda okwongera okuleeta kuno bamusiga nsimbi wamu n'okutumbula ebyobulambuzi. I sincerely believe that Uganda has great potential
to host more tourists from abroad. In that respect, as ambassador of Turkey, I am more than happy to contribute to the promotion of Uganda's beautiful sites. Charles Chirya okuva mu banka ya IM agamba nti olusozi Kagulu lwankizo nnyo mu by'obulambuzi by'eggwanga. Nga bwe tubwine wano mu kitundu waliwo abantu ab'endawulo abaviire okumpi n'ewala ne mu mawanga agali ku lulya wa Uganda buti mu ngeri ekyo kyabanga ffenna kituwa essanyu. Paul Yisaabirye yakusakidde bino. Bwe tweyongerayo abakulembeze mu nzikiriza y'abakristaayo mu disitulikiti y'e Luweero tebakkiriziganyiza na nkola ey'okukebera endagabutonde kiyite DNA mu lufuutifuuti gye bagamba nti ekoze kinene okutabangula amaka. Reverend Canon Christopher Salya yawummula mu busabadinkoni bwe Luteete bamunanika agamba abazadde balina okuwala ebiviirako okubuusabuusa mu baana. Enkola ez'okukebera endagabutonde DNA ezikyasa ennaku zino mu ggwanga zivumiriddwa abamu ku bannaddiini mu nzikiriza y'abakristaayo e Luweero ze bagamba nti za butaliimu wabula okwongera obutakwatagana mu maka. Reverend Canon Christopher Salya eyawummula mu busabadinkoni bwe Luteete bamunanika mu disitulikiti y'e Luweero agamba okukebera endagabutonde tekirina kye kigonjoola wabula okwongera obutakwatagana n'asaba abafumbo okwewala ebikolwa ebiviirako okubuusabuusa mu baana. Bino Reverend Canon Salya abyogeredde mu kusaba okwokwebaza olw'abayizi abaweererwa Minisita Dr. John Kwizesto Muyingo mu nteekateeka ey'Abamunanika Education Fund abamaliriza emisomo mu Town Council ey'e Busiika. Kakati bw'ogenda okukebeza abaana abo omwana mukulu akuze omuweeredde afunye diguri kyokka kakati omukebezi ogamba si mwana wange si wa oluusi maama we yafa oluusi mwayawukana dda ne maama we ye yeetambulira eddali mbibye kakati omwana ogenda kumusuula wakumulekawa bebo boowulira ng'omwana atuuse okwenyamira n'awulira nga takyayina kyakukola n'agenda ne yeetuga. Canon Salya era asinzidde mu kusaba kuno n'atendereza Minisita Dr. John Kwizesto Muyingo olw'ettoffaali ku byenjigiriza n'ebirala. Omuyambi wa Minisita Bamunanika Abdulkalimu Waswa asuubizza nti Minisita Dr. Muyingo wakugenda mu maaso n'okuweerera abaana n'akkaatiriza nti omwaka ogujja omuwendo gwakweyongera okuva ku baana 307 okutuukira ddala ku baana 1,000 ku mitendera egy'enjawulo. Tusaba mukyuseemu mulimu olubimbi lwammwe abaana basobole okusoma obulungi badde mu masomero batebe makula. Abaana gye tubatwala mu masomero ga bbeeyi eri abaana b'abagagga abalala abatali abe bamunanika naye kya buswavu omwana okuva eno ne yeemakuba nabba mu nsawo za banne. Abaana tubakubirize bamanye ennaku yaabwe ku ssomero bagende okusoma. Asabye abazadde okumanya obuvunaanyizibwa ku baana wadde babakwasizaako n'abakuutira nti mu luwummula luno okubakuuma ddala ab'obuwala okwewala ebyaliwo mu ggalo gwa COVID-19 ku baana ebiseera ebyo abaali baweererwa mu Bamunanika Education Fund 79 baafuna embuto. Mukolo guno obwedda buli aweebwa akazindaalo atendereza Minisita Dr. John Kwizesto Muyingo olw'okukwasizako ku byenjigiriza wamu n'ebirala ebigassa wamu abantu. Abatuuze b'omu Busiika bassebo ne bannyamu tewaliwo graduation gye mbaddeko wano nkiwako obujulizi bassebo ne bannyamu ne tuba wano ne tucakala ne tweyagala ne tulya n'ekimereka ne tulidde olwaleero ng'Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo ng'omwana oyo tamulinaamu mukono njagala mupireko mu ngalo bassebo ne bannyamu. Dr. Muyingo nze mutuufu simanyi na kye ndimuwa sirina so naye mwebaza naye musabira Mukama Katonda amwongere. Ndi Salongo Kasibante e Busiika mu disitulikiti y'e Luweero. Webale nnyo Salongo Kasibante. Basentebe ba NRM wansi ku byalo 857 ebikola Kampala bakubiriziddwa okubeera abeerufu naddala mu kulabirira ensimbi za zissako omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni zeyabalagira okutandikawo gye buvuddeko. Akwanaganya abakulembeze wa NRM mu byalo bya Kampala Stephen Ntanzimale abadde asinkanya abakulembeze b'ekibiina okuva mu byalo 243 ebikola Makindi.
Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM mu ggwanga General Kaguta Museveni okulagira abakulembeze ba NRM ku byalo byonna 857 ebiri mu Kampala okwekola mu ssako lwe yabasisinkana Kololo ku ntandikwa y'omwaka guno, abakulembeze bano n'ab'engabo bajulumizza mannyo nga bamaze okuwandiisa zi ssako zino. Kyokka wadde ssako zino ziba zitaddewo mu bwangu mu divizoni zonna 5 ezikola Kampala, abazikulira balabuddwa ku kikemo ekyokwagala okufuna ensimbi ez'amangu nga tebasoose kukulembeza bwesigwa na bwerufu, ekintu ekiyinza ate okuvumaganya ekibiina. Mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakulembeze b'ebyalo 243 ebikola Makindye ku ssomero lya St. Paul KCCA Primary Ensambya eyakwasibwa obuvunaanyizibwa okukwasaganya bassentebe bano mu Kampala yonna Stephen Ntanzimale abasabye okukulembeza ebigendererwa by'ekibiina olw'okwezza ettutumu wamu n'obuwagizi mu Makindye ne Kampala yonna. Twagala basaba bannange tukole wamu, maama waffe ali omu ye NRM eryo be tugenda diyonka litutuuse we twagala buli muntu ajja diyonkako. Tiimu eno nga ekulembeddwa nsi, tiimu yaffe nga ekulembeddwa nsi, nze neeyamba abamanyi bamanyi bakulawuli abamanyi emabega nse embwa giyitambwa ku mmeini akyasobola jjajja kyamwetaaga ani atufuuyira oyo ate ng'ombe era jjawalabuka yani. Bassentebe ba Makindye abakulirwa mu Mbejja Night Asiimwe bategeezezza bye batuuseeko wamu n'ebikyabasoomooza mu kusagula obuwagizi wamu n'okukunga abantu okuviira ddala wansi ku byalo byabwe. Ddala nnyo okulaba mu pulezidenti waabwe wa national bwe twayita nti muzeeyi yali tugenda kumulaba naye bannange muzeeyi oba gy'oli abakyala baagala okulaba. Saako eyakiyama ne ba branch abo awansi ku ground basobole okanyula mu pulezidenti mu programu ya gavumenti ffenna tubeere bulungi nga tweyagala mu kibiina kya NRM. Era divisions zimu ku zimu ezasinga okwebeereramu Makindye mwali b'amaanyi. Mu ngeri y'emu bano banjuliddwa enteekateeka z'ebikujjuko by'amazaalibwa ga ssentebe waabwe General Museveni aganaabeera Kololo nga 8 omwezi ogujja. Tugenda kuddinganayo, tugenda ku baside, tugenda ku lonki, tuyirayo omukolo omulala ennyo munene nnyo naye nagwera tuusa Museveni pezi bwe tukomyawo munene. Kazoba Peter yalondebwa okukulembera ssako y'abakulembeze ba NRM Makindye ab'ebyalo era nga na buli munna NRM ayanirizibwa okugyegattako. Edward Collins Jukwana, Ensambya Makindye. UBC leero ekyagenda mu maaso ngenda kuwumulamuko katono nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi, waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenywereza mu byokwerinda era we tusanyukira. Ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaaga intaneti eyeesigika. Weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku $14.99 zokka. Obagula MTN Wakanet MiFi ku $7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa intaneti. Genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwa intaneti ekola ebyewuunyisa. Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a poultry project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Upgrade your lifestyle with the all-new entry-loaded Chillax voice bundles.
Now, call all networks in Uganda with Chillax voice bundles. Call all networks. No expiry, no worries. Dial *100 *1# and select call all networks. Airtel, a reason to imagine. Dear Airtel customer, we know that there are days when unexpected stays in hospital stand in the way of your family's welfare. That is why Hospital Center is here to give you up to 100,000 shillings every night you spend in hospital. Hospital Center also offers up to 4 million in funeral benefit. Dial *185 *7 *6# to purchase Hospital Center on Airtel Money for as little as 1,000, 3,000 or 5,000 shillings a month. Your cover for the first 1 month is free. Hospital Center is underwritten by Prudential and powered by Turaco. Prudential and Turaco are regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda. Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda. Hello, darling. Hi, Granny. What did you do this weekend? Well, on Friday, I went on a science trip with my classmates to Windy to see the gorillas. Then we watched the cup final in London. Oh. On Saturday, my friends and I met up to hunt some dragons again. Also, I taught the vacuum cleaner and the TV this new dance everyone's doing. They're really getting into it. And on Sunday, I went to bed watching the world from space. With Airtel 5G's lightning-fast speeds and seamless connectivity, you won't believe what's next. Airtel, a reason to imagine. Nkwebaza okuba ng'okyatambula nange okyali ku UBC TV nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Uganda efunye ekyuma ekikebera talanta n'obusobozi bw'omuntu mu bwongo nga mu lufuutifuuti kiyitibwa anthropobiometric machine. Kino kikakasa obusobozi bw'omuntu mu myaka 2 ku 3 ejijja. Professor Mfre Obora ngono yasooka okutegeera ekyuma ne tekinologiya ono n'okukikozesaako wano mu kusemazinga Africa agamba kyekiseera bazadde batandike okulowooza ku biseera by'abaana byabwe eby'omu maaso. Okumala emyaka n'ebisiibo Uganda era nga amawanga amalala agakyakula wano okusemazinga Africa n'awalala okusoma okusinga kubeera kwa muwawa nga kutandika. Mu nsoma y'ekika kino buli mwana atandikira ku mutendera gwe gumu nga basoma kyekimu era mudda bwe babeera balungamiziddwa oba okusinziira ku bubonero bw'abeera afunye n'asalawo oba abazadde ne bamusalirawo ky'abeera asoma. Do you know there are people who are clever but do not know how to write exams? And they are judged at the end of the day that they are foolish. This is a disaster in Africa. Okusoma ekika kino kwe kuviirako abasomye okunoonya emirimu kubanga basoma kuyita bibuuzo. An average Ugandan sells their land and cattle or any saving in the bank for the child to obtain education. Their hope is that when the child completes education, they'll get a big job. They'll then buy for them more cows,
build them a bigger house, and put more money in their bank. You know, as I do, that those parents are very disillusioned today because their children come back with photocopies of degrees and there are no jobs, and so they ride motorcycles. And they know too well you don't need a degree to ride a motorcycle. Many governments in Africa spend billions and billions of dollars in the form of bursaries and scholarships in the hope that their citizens will get good education to come and develop their countries. Years turn in, years turn on, they are not superpowers. They are still called developing countries. That gave us the thought, what is the issue? What's the problem? Kati nno waliwo ekyuma ekirina tekinologiya agenda okwewula abaagala ku mbeera eyo. Ekyuma kino kiyitibwa anthropobiometric machine. Omuzadde oba omuntu yenna asobola okukebera obwongo bw'omwana oba yennyini n'azuula amaanyi mu bwongo we gateebedde nga wano omwana walina okussessira. If you went and discover your innate potentials, then you'll be somebody else. And why do the whites, if they find their child is only good in physical education, even the tuition teacher is brought only for that? In Africa, you are brought a tuition teacher for your weakness. If you're weak in mathematics, so you struggle all along in your weakness at the expense of your strength. So we changed and we said, learning is no longer about your weakness. Learning is embedded in your strength. And therefore, the first step, just like doctors do, before I give an injection, before I write a prescription, I must do diagnosis and confirm. Although the symptoms are the same, let me confirm this fever is not malaria. Oh, it is pneumonia. So we're doing diagnosis first. Professor Humphrey Obora, omu ku bawumya omutwe mu kubonyesa tekinologiya ono, annyonnyola lwaki ekyuma buli omu akyetaaga. It is a 3D optical sensing equipment. Your camera that you have there in your phone is a basic 3D optical sensing equipment. How does it take your picture? It sends light and it takes your coordinates and reconstructs you and paints to give you an image. Now in this other case, the anthropobiometry takes you the same, takes the coordinate, but instead of doing your image, it draws imaginary, it doesn't get into your body. It draws imaginary lines. Then it presents to me an image called a body model. Where signals pass quickly, it paints green. Where it passes ish, it paints yellow. And where there are energy blockages, it paints red. So when I look at it in front of me, and I see the greens are to the left upper side of the brain, for a 4, 5, 6-year-old child, see how easy it is for me to predict their career 20, 30 years in advance. Ekyuma kino kikozeseddwako e Kenya era bakikozesezza kibakoledde era nga liggwanga eryasooka okukikozesa. Because you've asked, I didn't want to go this far. I have a parent, actually this is a story that was carried out by KTN in Nairobi. There's a young man called Matthew Karungu who was born with cerebral palsy. So the story that came is that the mother was hiding him in the house. So we followed up and we encouraged the parent to bring him for assessment. We found him to have a very active brain, particularly on the left side. For me to tell them, for the sister also who was not going to school to take care of him and the helps, it was a bit of a fight. But may I inform you today that Matthew Karungu today has a master's degree. I took him for internship at Communication Authority of Kenya, which is a government institution just like the one in Uganda. And he has a master's degree and is the head of strategy. Buterevu akadde kantwalaganyiza sigenda kubanga nsukawo naye nga amawulire gabadde mangi ddala bwe nva ngenda ku Star TV emunyenye eggwanga amawulire ag'enkizo ku 3 gajja kubaawo. Ze Jethro Kasaiji nkusiibudde.